Samoa o le soli tu la fono lo fa nga ina o le telefoni fa bea au e tawa veina ta mole Saya wa fer para wilo wilo fonol asedi ke bu Bablas pulu tala pesili atu pe fa atau sal telefoni ma fa ngale am tala mo tu pela fo mai ni sila ma Australia ona e manu malo le se fa ilonga tupe se la wa fetala still with this singa ngo tangata ma fale dua o dua tas I fai tau wa I fai tau oi I fai tau tangata wo fo tau sanga tu singa ngo tangata fale ao Aya, foi. Ua sau ni nei ofisa foi no mera fa mawina mo le fa tau tai o le tusinga ngo tangata ma fale ya November le tau sanga nei o le tusinga ngo tangata ma fale lua o lua tasi o le awina mai ai fa masalanga e pe o lau fa inga o ainga tau sanga hali I pe te mai tai tulanga tau wa o onga ngaluenga mau au nanga e pe o swa vai mai si fa masalanga tau mo le fa le leia atilio atina el tatu mano Mam, o ai la fai tau tusinga ingo. E fai tau tangata uma e pe o peke, tamaiti, tangata matusua, mai la to e ea fianga tu mau o le soifua. O le tula fono le ofiso fai numera fa mawina lua o te silima. O lo fa amalo sia mai ai le taua. O le awai o tangata uma le tusinga ingoa. Fa pele malo pui pui o fa matalanga uma o le atu ina mai. Mam, a fo tusinga ingo na la yo no yo se fa maria petel ima. Le sa fa na wa yesu. Ia wa aila o le tau o te lo tusinga ingoa. tusinga ngo tangata ma fale lua o lua tas Fai tau wau, e fai tau oe. E fai tau tangata uma. E mo e whaatalo whaatu sa mo I lau mai mo mai le nei tu lao le a fiafi e us mai le mai mo se whaapoponga whale nei o lau sa mo tau longo I tala tu moa e le toi amatali ai o le ilo ilonga le tu la fono la funga whaifi au le ane toi tāpā e se finangalo le au whai ngā luenga a so se e kale si e sa mo nei o se au te lengalea o le nei report. O le lua afisa fulubalu le na amata fa mamaluina ai le nei tula fono le te tongi ai la fonga fai fi au petai e le italiana le ekalesia fa potonga kerisiano sa mo le nei tula fono le na I uai lava ina o le nei mata upu le tula fono ono le I mafai ona resta la ina fai fi au le ekalesia e le ofiso la fonga ina I tongi ai la tula fonga ai le tula I mai ai o le vaenga fa upu fai le fa tu le tu sa mo watasi po le fast le wato ai lo ina ai le nei mata upu ona o se tasi le vaenga o le lanto ana vatau sa fa sala lawina a faia tula I mai e taita ile malo o le a avese nai lo le nei tula fono ile amata nai o ile longo le nei mata upu le o to etapa ai se fina ngalo al pa ile au fainga wenga le tua e pe ona fa tau no ina ile nei fa mo mo ile taia ona leila ile moto tu plan talavo le kalesia fa potonga kerisiano I mulu na sa no le afionga le taita fono le kalesia fa potonga kerisiano Samoa le sunga le to ina ya Josefa ile lea o fa fita ule winga le nei tula fono mamena tutupu le taimi wasola o le aleto o ye se famatalanga petai o le unga lava ia wa autasi ia ile ekalesia wao maila na fono tele o le unga lava le nae tu ma waifi na ngalo o tamao le ekalesia fa potonga kerisiano Samoa o le sunga le failo tusia wao le ekalesia le sunga vava tau fao na saunoa ile tele maleano noa e so swani male sao le ekalesia e fakasa ia lo mafana o le atunu e ala ia o onga maisilia male tolu miliona tala le tau o fa seleni o lo fa atu pe nai nei fa moe ma o nei seleni uma mai fainga taulanga le kalesia ele ngata ile tu sa maleono se full percent o alo mafanau o lo o ina ai e le lotu le fakasa le lava fiso swani ia ile kalesia ma fiso swani ia e mafai le kalesia ona tu ina tu fo ile tau au e fiso swani ai ia tina e le malo pa mo talo ale mo sa mo talonglongo o le fono le bale mene le aso se fulu luo te sema le ono fo le malo to tala no ina tu la fono la fonga fai fe au malona tiu wina se fa poponga le o le ne report
Talona tula I mai le vaenga whaupu whai le whaatutua le atua Samoa o tasi po le fast. O le aua amata whaanga solo ala tau fuafuanga mo le manuia lau tele le atunuu. Ai le ngata lea o le tele o swinga sa o la tau whaala wiloa le la tau anavatau. E a o na whaatinoina, le wa whaanga solo whaatalatala noanga mo le toe teuteu ina le tula fono la fonga whaifi au tau sinu. Le ana sauno ai le afionga le sui paalemia, le afionga ia tuala Iosefo Bonifacio, o le nei fufuanga ina ia toe ta pena ai teuteu ngā le tula fono la fonga whaifi au, mo le taua o fianga o le paalemene, ile aso se fululua o te se malua a whelua tasi. O tato numa, o kabineta le lenga tanga bena. Ia whai una I kononga o tau, o whai. Na ia soronga ni nei te tapunama. O wā, o whona, a mimi le aso suru o te sema, o suru tasi. O le whono lea, o le a whora I oa lea te teunga. O whaatino I oa le suinga, o whina ngātu nei maa mo le basketi. Mo le silafia le vai asana te nei lea na whaasalalawina mai ai, ele matanga luenga o la fonga le tau fia le tu mawai, o le awina mai ai o la fonga whaifi au tau sinuu, ona o leo amata whaatino le ngā luenga, o le toe teuteu wina o le tu la fono e tusai, o nisi o whaafita uli walia e mai ai. Mo le silafia, na mata whakamamuna le nei tu la fono ia Januari, mua ate sumabani, o tohu nei to sami. O tau silafia me auma I toe mai. Māu te toe o tile te whitai tua. O ane me toe sa I whakasinonga. Whilauina I whakasinonga koe nana nālo, pese au. Se seke whātua nana, le a te toa me tusinga o tula whunu. O mea le ngāre e o te tāpena. Ia te lo te teu tu la whono o te whamai a te ape o te whaifi au I tu la whono. Ia leo mai te nei, ngā whawhanga, o le whainga whatina. O le whainga māloa le HRPP lea no lātou amata mea le whaatinoina o le neitu la whono, mo le aoina ai o la whonga whaifi au, ma le wha moe moe, o le aoina mai ei le tele o miliona mo le atina eina o le atunu o peitai. Sira te whono. Sa ia fo whakamoe o māloa. Ora la tōka o miliona mai la whona whakau. Aia, lea o tōru tō sanga, o tau wawa ana la whona. Ia o le mwhai o whakatini, o le ese fosa. O le mwhai o whakatini māloa o tū la whona. Ia, si ele koani panga whaaka, sau nao tō sifia. Sau noa le sui paalemia e pasia le nei tu la fono, o le atu ina atu le kāpeneta mtapena ai e iloiloina I luma o le paalemene, o le a amata whaamamaluina le atu la fono mai le aso se fululua o Novema lua a whelua tasi, pe a whaia e pasia ina, o le aso le ana tu ina atu ai le whaasalalaunga, e tau fia ai le tutongi ina mai ai o la fonga whaifi au tau sinuu. O le tāpena lea le tuatu tu la fono luma o kāpeneta o sifia. O tāpena loa o tu nātu o le pasketa e whono pāmene e a te sema o a whanosu o kasi. A maena o pasia te tino o tu la whono pāmene e a te sema. O le aramata o na whaamamamina su le whone e whaahuta ai le tino hina o la whono a whaifrau tau sinuku e amata mai e aso se whurua o Novema. O afe mosu o tasi o whakamina, o le commencement date lea e amatai o effective e tu la whanu lea rolowina. O le ata whonu tu la whanu lea so lea amatuai o whasamana e amata mai ngā o le whakutu o sinufo lea, lea so sumua lea o strengi lea te nei. O le whaamanatu la whionga le sui paalemia o la whunga umalava sa tatau na tutongi na mai a Januari lua awhi sefulubalu se ia ulia le aso sefululua o Novema lua awhi lua tasi e tatau o na tutongi uma atu. Ia, ia whua tau whiwa le tō mau. O le whakamarisia le rei tō la whona. Ona e aise au ngā e tue toso i lai lea na tau. Le te kuwhai o whakatino e aune mai hoa.
sai le nei na fuma la o finalo filia na o tu mai o la o la fatio da o tu la fuma o ke nei o la fuma mai o tu na mai da o ma skama tu la fuma o la fatu no Life of a woman shall flower of the tongue by a young man, and life is so much. Say, O my, as you say, who are November, rose full dust. It's down there from my next to me. Uno la funda, uno la from Manusia, to do not to la funda, to la funda, to know. O le tali tonu ngala vai ale afionga le sui palemia sa tau lava ona tu ava no le fainga malo po ai si awala e mafai ai ona feso soani atu mo le fainga malo e awala mai ile la fonga mali lotu malie ai na ta ua le afionga ya tuala o tiu te lava ia o le faal malo o le awina leo la fonga mo le atina ai no le atunu u au letu la le ia la fainga le tua le ia le ia le noa ma tu te watu wana mas foi a Alicia numa forma muito fantástica o papel na filha do mundo todo é algo a todo famado no mato como o ninguém lá no tal o fantástico aí não é o tua também se chamou o nome papai eu ia lá, eu fui na Marô e vi uma fotografia. A Marô tinha a prova da autonomia. Hoje vai na Marô, vai na Marô, na mente. Não ouvi na Marô. Se na Marô, se na Marô. Vai na Faficaúni. Mulai paling orang kapenar mencawa kepian yang mau mulai itu mencapai dia mencapai mereka. Wajib selama paling dia yang Ile fatasinga ile tae ona leila le na saunua ile afionga le sui palemia e mamoli ile nganga mawalalo le paia le aufenga luenga le tua sa mafaiona awai fatasi ona ole nei mata upu wa fiai. Pai multalo ale mo sa mo taulongolongo. O le whaasoa ai o manato ni susui awai whaatala noango ni taiyala mo le fausio si tasi o atina i tele le malo Samoa ua All and Innovation and Technology Park for Samoa sa tilinga lea o le ne report. O le nei atina au se tasi lo fuafuanga o le wana mo imiti e le malo mo le whaatauna uina ina ia mawhai le mamalo le atunu o ngā whaonga a walo fiso o tainga i se tautau ngō fie ina ia te le wawele tūlanga tau fiso o tainga ma ia ngā whatauli maina o mai e tangata le tau o lona whaonga ina e pe ona whailoa mai report le malo Samoa e le ngata i leo le whaonga ina le mamalu lau telo le atunu ai whaapia fo e ona whaonga ina mo le atina ina o i tū tau soifua malo lo ina ma onga ai maisi o tūlanga tau pisimisi o whaatupla ia i pia ngā luenga e mawai e o tātou tangata. O lo ieli fuafuanga le afausia ina le nei atina i tele i vai vasitai. E le saunoanga le minister alintanga luenga o so ta inga tele vai whaaneo na po. Le sasunga ia toe lupe po umri nuku o nisemo. Sa i e ta awai le ta awa tele o le whaali o fina ngalo o nei sui awai. E ta awa le whaali o fina ngalo ma i e tātou ngalo e whaatasina i e mawose ai o le tātou whaamoe moe. O le whaamoe moe le o le pokalame o le au mai o fina ngalo e tu whaatasia. Ma o se tau mwhainga le mtanga luenga e faufau tuai le tātou lumanai o lea fo i fuafuanga o leva o na fita i tunga i ele malo e le ngata i le whainga malo o tunai ai o le whainga malo fau o lo oia nei. Sau no le minister le tāua o le ICT i tutono le atunu ai maise lava o le nei vai tau le tele o wha mai o uti uti ele tamao ai ngo le atunu ona wale o to yaini tangata asia si mai mo mai fafo. E pe ona yaini ta iala mo le atina au Samoa e le tausanga lua fesfuono, lua fesfufitu, lua fesfuiva, ma le tausanga le nei lua fe lua sutasi. Ola o whaata oto mei vaenga mo o mia lo na sfumaltasi mo le whaalilea ma taungo fia le o nanga fiso ta inga whaate konolosi i le atunu o atoa. O le taungo fia ma le whaate o toino le o nanga mo fiso ta inga whaate konolosi ai o le ata i mua ma whaamalo sia ele le leo fiso ta inga ma whaamao
onga mo le atina e o vaenga ma oti uma o le tamau ainga. E pei fo iona iei tutonu fuafuanga mo Samoa le tausanga luafi fasfulu. O le si iti ai lea o le leo fesa o ta inga, te le vavave ma awala fa ate kunolosi, o le ate lea isi ava noa mo le atina enga o so se pisinisi Samoa. E le ngata lea, ai o le ama waifo le ava noa mo tama whana o le atunu, la atu te tau aveina le neime tata, molo la atu lumana i manuia. O le nau ta inga lava ia le malo, ina ia avea ma Samoa ma fatu o vaenga tau fesa o ta inga te le vavave i le nei tulangi. Christine Mateo, mo Samoa talulung. O le whanatanga wha minister i tūtau restala i le atua sia na whaalewa i niso manato whanau ma tupulanga talavou mai le Pasifika. Seo te lengalea o le nei report. O manato whaaleo alu ma whanau tupulanga talavou le tulangi le Pasifika. Na whanau ina li leo te le manino o le whanolo na lua. A minister li restala ina leo tangata mo whainu meritawa i ansia ma le Pasifika. Leo lo whanga solo nei i le vai esu nei. Isa pepo whamatalanga me whaalapu tonga to manga mo e poponga tia. O whaeloa mele ta maitai a amalia wa ai. O lo whaile masui le atunu ule nei whunutanga i whaonga i nei fisi o ta inga whaanei una po. O le tama itai o wa ai na a waifa atasi, ma whaila aunga talavou ma Filipaina, i le whaeloa ina lea, e le o whanau ma tupulanga talavou, le tūlanga moni o lo whiangai ma whanau le tūlangi o Asia ma le Pasifika. I tūlanga o awa noa i le o nanga le listala ino whanau. Na o fia i fo le folisanga mo fautuanga o alo ma whanau le taitai, o le tūlangi o Asia ma le Pasifika, i awala i whaale le ati le leo o nanga mo whanau ma tupulanga talavou. O nei manatu o se vaenga o luitau ma tu ina atu le le tumaitai awa ai, e au fia i le mamao nu i tua, i le ofisa au tua le listala, ai le ngata i leo le lawa le sila fia e mātua, i sa wanga tau fiuso inga whaasole tūla fono, i mana onga mo le restala ino whanau, ma le umia whaanga solo ina i le whaamaunia le restala o whanau, ai mai se lava mo tina ma whanau, o lo ono fufale. Christine Mateo, mo Samoa talulungu. Se va inga lata mai ne wingo le tau, mo le pone ma le aso atai au. Tala whala Samoa, o se va inga whalene lo tala tau mo le ni a fiafi. Lapta inga mo timunga mafa lo wha amarsia pia mo Samoa. Fautuanga mololonga lo wha marsia fo imo waitafe uma manofuanga a fia ngofi e ma e ono iai ele solo. O se vaenga te leo au, mai se vaenga pia mamale e o lo ofiti ai pia Samoa, pia na wa aiele ata sateliti. Ata whaafanua tau o se vaenga fta ingo sa vili mti munga lo ta o toi matu, ai pia ta e se vaenga pia mamale ea, fata sei timu, fa pia William Faititili, o lo o a fia ele atu nuu. Talo tau mo lo whanua puana nei e ti munga mai mamafa fa pia nei William Faititili. Molas faraile o lata ulwa vasola ina i timu i tai miltai au. Mo ngā sami po nei mela so taia o ngā sami matu o sa vilo tu e lau e 2.5 kilomita li tu lan po nei. E po i timu ngā falta utau sa vili o ngā luta si te sima 5 mita. Molas so taia o sa vilo lwa tu e lau ngā mta polo 2.5 kilomita li tu la o ngā luta si te sima 5 mita. O ngā sami sau tel po nei o sa vilo lwa tu e lau ngā mta polo 2.5 kilomita li tu la e po i timu ngā falta utau sa vili. O ngā lua tasi te sima 5 mita. Mala sa tae au sa vilo to o loa, lua sifununga tolus fut kilomita li tula o ngā lua tasi te sima 5 mita. Tala tai o la sotu umaltai tasi minute te ilo no a tae au, pele ilo mai to iwa minute sifun malua le auli, on toi sotu ilo tai sifutolu minute te ilo no le fiafi. O la so en la tae au to sifulu minute ilo no fa mamango toi futelu sufa minute fitu le fiafi. Se reporti le nal tau Samoa ni a fiafi session whapoponga le sotai au, Manuel Poto whasoifua. O le afisi na malolonga pupu mo whasalong whapisanisi, o na tutali mailia molinga ngana whaperitania. Your TV2 News will be right back after the short commercial break. Ne m'en veux pas, je suis bourré. M'en veux pas, je suis bourré.
Vodafone Christmas promotion gets bigger. One lucky customer wins 100,000 Tala cash. Plus 1,000 shopping vouchers for 30 winners. Simply top up 10 Tala or more, buy any mobile or receive money in your M-Tala account and win. Vodafone. Together we can. E fua mai maunga te tele manui o nuu mafioanga. O pulenga mamalu ali mawhai pule o Samoa. La tau te whaama i te ati na e manui ai tangata anu. O le lua kausanga karuai, se o manui kausanga. Ka ke le ale whaale kongu, whaale ngai ngale amu. Kai mingei. O mkwa ke le al suinga o kau o ia. O mana o le vave ma le tele, o whanaia, o ama niukini, o furi ngā amu. Ma nesi whai ngā whaiwa o matuale pe tia ai ngā taifale. Ua mamate amu. O no whanga whaasao ngā taifale. O se vaenga o alo ma au ua whaanganga, ma ua le toe awhia ini whai ngā whaiwa. E ka ua kere le whaasao. Inga ia whamau ki ngoa, silwhi ai, o i le pui ai, sora ko lumanga. E o le mako komiki ai, ai le mako whaasao, a o umanga whai ai ai ngā ngu. E le mwhain koe anu se si kongo le whaasao. O se whaatinonga tala whea ngai le lei. Mo le toi whaatele i nau i ama whi ngota maisi puna o SS e tua i ainu umawhioanga. Ai maisi tupulanga o Samoa i luni monai. Ko kele le ia, koe ola le amu, kele foi whi ngoka Samoa ia so ia wale koe moa, ale fo koe moa. Ngai ngā kai whale ngai ngu, ku maro le whangampar se la. Te le swinga, o i asa le mwhaina maua i ngā sami. Le whai o na mātou maua. Ali i e mawhai pule o awhionga umo Samoa. Tātou ngā rue whaatasi e whaasao ma pui o tātou ngā taifale. So ala pule mawhionga, e whau kuskai ala. Lai e kong kula fonga, o kula fonga i e pui ai le whaasao. E ma mawha whaasala ngaru. Foro ia manu, whamoe ia i le anga le lei o le ali. A wā o mea uma o le laulangi, e ao na whaafoe mai e le ali i le langi. Mo nisi whaamtalanga, whaafso tai mai le vaenga au tua whai ngā whaiwa ia pia, i le telefoni lua o tolo no iwa. Sa le longa i le 5 tas tolu on wha, po le 5 valu tas tolu mo a sau. Waking up to action dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. Raise my flag, down my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. Greetings and talofa level, welcome back for English Bulletin for this evening. Leading our bulletin, has the Ministry of Revenue carrying out revisions on the church ministers' tax law. A consultation with the church ministers from different denominations was carrying out this morning. Here's more on this report. The Church Ministers' Tax Law was passed and was effective in the year 2019. Many denominations accepted the new law. When it was ineffective, however, the Congregational Christian Church Samoa did not accept it, but they were willing to offer any sort of help to the government if they need it. And with the FAST Party coming into power, they are now carrying out consultations to sort views from church ministers again, and with the amending of this law to be discussed in Parliament next month. According to the Deputy Prime Minister, he said the report will be discussed in Parliament to be passed and this law will be removed. During discussions, the chairman of the Congregational Christian Church Samoa, Reverend Elder Yosefa Uililea, said the church stands
to disagree with this law continues. However, challenges that was faced by the church ministers in relation to this law, he does not want to discuss it again in this forum. The General Secretary of the Church, Reverend Vava'atau Taufau, supported the chairman's view on this law that the church's decision not to support this law still remains because it was a decision made by the church during its annual conference and that will not change. But according to Vava'atau, he said the church can offer assistance to the government if needed because the church are funding its own schools where children from different denominations attend, and more than 3 million tala are set aside from the church's offering to fund these developments, and these developments are also contributing into the development of Samoa. By Multalo Ale for TV2 News. The amendments of the tax bill will be discussed in Parliament on the 12th of December 2021 in relation to the church minister's tax. Has more on this detail. Since the Whatutua Letua Samoa Tasi political party or FAST came into power, changes have already been made to a lot of services for the betterment of Samoa. These are also the changes that was written in their manifesto that was announced to the public before the general election this year. Abolishing church ministers' tax was another part of their manifesto. Today, the Minister of Revenue, Deputy Prime Minister Honorable Tuala Iosefo Bonifacio, held a consultation with the church ministers from different denominations to sort their views on amending this law in order for the church ministers' tax law to be removed. On the 12th of November 2021, the Ministry of Revenue announced the temporary ceasing of church ministers' tax while the ministry are carrying out revision for this law. Honorable Tuala said they were being tasked by the Prime Minister and Cabinet to carry out revision for the church ministers' tax law and submit their report to the Cabinet to prepare the amendment bill to be discussed in Parliament on the 12th of December 2021. He also said the previous government believed that they will be able to collect millions from the church ministers. However, things have changed and there are no millions from church ministers' tax. Tuala said the focus of the FAST Party and the new government of the day is to remove this law imposed on the church ministers. He also said all tax that was supposed to be collected from the church ministers from January 2018 until the 12th of November 2021 should be continued because it's within the period of enforcing such law and falls within the financial year. Tuala also took the time to apologize to the church ministers, and he hoped with the reviewing of this amendment bill will bring a great result for everyone to move forward. In other news, the participants share their views on the current lines for the building one of the major developments in the government of Samoa called an Innovation and Technology Park for Samoa. Has more on this report. This project is one of the government's long-term stream to be realized so that the people of the country can use the internet is a more efficient, way low cost so that the communication skills increase and everyone can afford the cost of using it. As indicated in the reports from the government of Samoa, not only for use the general public, but also for the development of the sector's health and education, especially the business sectors and jobs creation for our people. The project is to be built at Vaivasitai. The Minister of the Communication and Information Technology, Toelupe Paumulinuku Onesimo, emphasized the importance of the participants. It's important to have that say that let's work together to find the source of hope today. The purpose of this program is to bring ideas together with the ministry efforts to create our future. This is plan that the government has been fighting for so long time, but only the past. But in this government, it is the government's ambition to make Samoa the heart of the telecommunication sectors in the region. Christine Mateo for TV2 News. The voice of the children and the youth from the Pacific region were heard loud and clear at the virtual side event of the second ministerial conference. Has more on this report. The voice of the children and the youth from the Pacific region were heard louder and clear at the virtual side event of the second ministerial conference on civil registrations and virtual statistics in Asia and the Pacific, currently underway on the 16th of 19 to November 2021. Representing Samoa and the Pacific to virtual side event, count as the pictures is Ms. Amelia Va'ai, the youth of the officer of the Samoa Victim Support Group. Ms. Va'ai joined the young speaker from Philippines, Indonesia,
Asia in presenting the voice of the children and the young of the realitated faced by the children in the Asia-Pacific region in terms of to assess their service on Perth registrations, included that the presentation were a recommendation of the children and the youth to leaders of the Asia-Pacific region on way to improve that service for children and the youth. The views of the children and the youth from Samoa of the importance of civil registration and virtual statistics was the process that started earlier in March this year when SBSG host and in country. Christine Mateo for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's another edition of your weather bulletin for this Thursday evening. A broad cloud band from a trough of low pressure still affecting the islands as seen on the latest satellite imagery. Heavy rain warning remains in effect for Samoa. Flood advisory also remains in effect for all riverbanks and vulnerable areas with possible landslides. Our surface streamline analysis shows a convergence zone lies to the north. Meanwhile, a trough of low pressure remains within the vicinity of Samoa with associated rain and thunderstorms. Forecast for tonight, periods of rain with heavy force and thunderstorms. And for Friday, isolated morning showers. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters. Northerly winds of 25 to 35 km per hour for tonight. Poor visibility and gusty winds in showers, waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, northeast to east winds of 20 to 30 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas for tonight, northeast to east winds of 25 to 35 km per hour, poor visibility and gusty winds in showers, waves of 1.5 to 2 meters. And for tomorrow, southeast winds of 20 to 30 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, high tide will be at 1 minute past 6 tomorrow morning, low tide at 9 more minutes to 12 in the afternoon, and high tide again at 13 minutes past 6 in the evening. Sun will rise tomorrow at 12 more minutes to 6 in the morning and will set at 24 minutes to 7 in the evening. And that's all from your weather team this evening, Samoa. Until tomorrow, good night. And that is the end of your TV2 News for this Thursday evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole fa ingole na lo Samoa tonu longo mo le nea fia fia stofi fa fa tele le mai mo mai ole atu mo to sei so fa poponga ila so atai au mo le temine to fa sifo. Natano Filemu